Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, sehr verehrte Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, heute Abend euch alle zu dieser Podiumsdiskussion begrüßen zu dürfen. Ganz besonders möchte ich unseren Gast Seyed Mustafa Azmayesh und seine Begleiter willkommen heißen. Herr Dr. Azmayesh wird in wenigen Minuten mit seinem Vortrag beginnen, indem er seine Interpretation der Fundamente und der frühen Entwicklung des Islams darlegt. Zentral ist dabei die Einsicht, dass von Beginn an dem Islam die Vielfalt innewohnt. Azmayesh zufolge gab es schon ursprünglich zwei Versionen des Islams, die sich im Koran zum Ausdruck bringen. Eine innere Zweiheit also im Koran, die zu Diskursivität anregt, ja sogar auf Diskursivität im Ursprung beruht. Ein solches Bild vom Koran und vom Ursprung des Islams steht selbstverständlich im diametralen Widerspruch sowohl zum fundamentalistischen Islambild als auch zur gängigen Vorstellung des Islams in unserer Gesellschaft. Der koranhermeneutische Ansatz von Dr. Azmayesh kann deshalb als Einladung verstanden werden, die Vielfalt im Koran und im Islam, sei damit die Theologie, die historische Entwicklung oder die unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexte, in denen Muslime leben, gemeint. Ich möchte Ihnen nun kurz unseren Gast vorstellen. Seyed Mustafa Azmayesh ist in Teheran geboren worden, zwar 1952. Er ist ein iranischer Religionsgelehrter und ein Sufi. An der Universität Teheran schloss er 1974 ein Studium der Rechtswissenschaft und 1975 ein Literaturstudium ab. Danach wanderte er nach Frankreich aus, um 1976 seine Studien in Paris fortzusetzen, unter anderem an der Sorbonne, dann an der Pantheon-Fakultät und vergleichende Studien für Islam und Christentum an der Universität Lyon. Er gehört als Sufi-Meister zum Ne'matullah Jonabadi-Orden, dem bekanntesten und ursprünglichsten Sufi-Orden im Iran. Nachdem der oberste religiöse Führer der Islamischen Republik, Ali Khamenei, 2010 bei seiner Reise nach Qom Sunniten, Bahai, Neue Christen und Sufis als Feinde des Regimes klassifizierte, gründete Dr. Azmayesh mit Hilfe europäischer Unterstützer und Exzellenten die Internationale Organisation zum Schutz der Menschenrechte im Iran. Sein Hauptforschungsfeld besteht in Studien über die Geschichte und das Wesen des Islams und des Christentums. Weiterhin ist er ein gefragter Referent bei Kongressen weltweit zum Thema Sufismus und vor allem zu den großen Mystikern. Vom Sufismus geprägt, begründet er seine
Menschenrechtsarbeit auf der Forderung nach Toleranz, die bereits bei den großen Mystikern der arabischen und persischen Welt als zentrale Prämisse an ein gelingendes Gesellschaftsleben niedergelegt war. Nachdem Herr Azmayesh seinen Vortrag hält, werden Professor Bobzin, der kein Unbekannter in Erlangen ist, sowie Herr Hajatpour und meine Wenigkeit sich mit seinen Thesen in kurzen Statements auseinandersetzen. Danach hat der Referent die Gelegenheit, darauf zu antworten. Im Anschluss daran eröffnen wir die Diskussion fürs Publikum. Dr. Azmayesh, the floor is yours. We are all looking forward to your lecture. Dear friends, thank you very much to be here to listen about the Quran and the verses of the Quran and the new researches about the Quran. Can you hear me? It is inaudible enough loud, yes. So it was a lot of things which were said about the Quran and about the Islam during 15th centuries based on riwayats and sayings attributed to the Quran, attributed to Prophet Muhammad, attributed to the saint in Islam. The things such as Muhammad was an illiterate person who got a revelation all of a sudden when he was 40 years old in the depths of the cave of Hira, and from that moment a lot of things were revealed to him, and etc., etc. So the things such as the fact that the Quran was not written in the time of Prophet Muhammad but collected maybe 2 centuries after his death by different people, etc., etc. Now, according to the recent discoveries about the Quran of Tübingen and the Quran of Birmingham, so we know that the Quran was a written book in the life period of Prophet Muhammad. And it is very, very important paradigm already about the researches about the Quran, to know better the Quran. Because according to these discoveries, especially about the Surat al-Kahf in the Quran, the companion of the covenant, we see the place of each verse and the surah correspond absolutely with the book that we have in our hand nowadays. And the Quran of Birmingham is supposed to be written during the lifetime of Prophet Muhammad. So it means that the Quran was already a book, chapterized, verse by verse and surah by surah in the time of Prophet Muhammad under his watching, and not something which happened after him. So this is a very important fact. From other side, Prophet Muhammad was supposed to be a person who was living between the Bedouin contemporary tribes who were wandering in the desert of Arabia, and they didn't know reading and writing, and Muhammad was one of them. So it is supposed to be like this, but it is not true. There are a lot of things which show us that it is a wrong supposition. So Prophet Muhammad was an educated person, and he would like to spread an educational system
between people, between them he was living. So before Prophet Muhammad, in the peninsula of Arabia, the family, the principle, the concept of family was meaningless. So Prophet Muhammad, in order to create the society, the civilization, he stressed on the importance of the social contracts, uqud. And he stressed first in the contract of marriage between the free will man and free will woman. So he created the concept of the family unit in order to create a solid civilization. So it is a paradigm, and a lot of things that we can talk to each other during the conversation. So what was said by Prophet Muhammad is collected in 114 surat in the Quran, 114 surat, and 6,346 verses. And all in all, the verses regarding the order, the religious order, are 251. So statistically, you can see the importance of these part inside of the Quran. The Quran stresses another thing. The world vision of the Quran is important. The creation of the universe, cosmos, the cosmical law from one side, and the place of al-insan, genderlessly, man and woman. It's very important in the universe, and the goal of the creation. So we can say that Jahan, universe, Kayhan, Kainat, Al-Insan, human being, and Janan, it means heaven, paradise. The goal, the final, the ultimate point, the goal of the substantial evolution process. So this is the frame of the Quran. It is because of this that the verses regarding the cosmos in the Quran, under the title, under the denomination of As-Samawat wal-Ard, plurally As-Samawat and singularly As-Sama. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. Why they don't turn their attention to the space upon their head? So he would like to change the paradigm, to look at the universe. So repetitively it is written in the Quran that by looking at the universe, you can change your world vision. So I would like to mention, and you mentioned the translation, please. So from Surah An-Nahl, the verses number 78 and 79. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ.
Ich übersetze aus der Ausgabe von Professor Bobzin hier, der Koranausgabe. Das ist die Sure 16, die Bienen, Vers 78 und 79. Gott hat euch herausgeholt aus dem Leibe eurer Mütter. Da wusstet ihr noch nichts. Er gab euch Gehör, Augenlicht und Herzen. Vielleicht seid ihr ja dankbar. Sahen Sie denn nicht zu den fliegenden Objekten, zu den Vögeln, wird hier übersetzt, dienstbar in den Lüften des Himmels? Keiner hält sie außer Gott. Siehe, darin sind fürwahr Zeichen für Menschen, die gläubig sind. And in another verse it is written, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. So it is 190 and 191 from Adam. Sure 3, das Haus Imran, Vers 190 und 191. Siehe in der Erschaffung der Himmel und der Erde und im Wechsel von Tag und Nacht sind wahrlich Zeichen für Einsichtsvolle, die Gottes gedenken, im Stehen oder Sitzen oder auf ihrer Seite liegen und die über die Erschaffung von Himmel und Erde sinnen. And سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فصلت 53. Das ist die Sure 41, erläutert wurde. Vers 53. Wir werden ihnen unsere Zeichen zeigen, überall in der Welt und in ihnen selbst, bis ihnen klar geworden ist, dass er die Wahrheit ist. Reicht es denn nicht aus für deinen Herrn, dass er über alle Dinge Zeuge ist? So, Islam is a process according to the Quran, the process of the heart healing. So in the Quran we have two opposite words. One is soqm. Soqm means sickness, illness. And the opposite of sickness and illness, health, is selm. So the substantial evolution, which the departure point is soqm and the end is selm. It is about the tradition of Abraham. فَنَّدَرَ نَدْرَةً إِلَى النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. He had a look at the universe and he analyzed his universe, his world vision, and he told, I am not stable. I am in bad state. It is said by Abraham. And he ended this inner travel إن من شيعته لإبراهيم إذ أتى ربه بقلب سليم. When he met his Lord with an immune heart, not only healthy heart, but vaccinated heart. So this is this process. This process is named Islam. Anyway, so when Prophet Muhammad was talking about always, was preaching, was talking, was giving lectures, talking to people, reciting the verses, the sentences, people
the contemporary Bedouin, the wanderer of the desert, they told him openly, we don't understand even not one word of everything which you are talking about. And we don't accept to believe to what we are talking. لَن نُؤْمِنُ بِهَذَا. We don't accept. Either you change the content of your speech or you change and bring another book. Precisely it is written in the Quran. So it is a long period of rejecting, of confrontation, etc., as you know, which lasted 20 years of the life of Prophet Muhammad. So finally, Prophet Muhammad entered peacefully and victoriously into Mecca. And those people who, till that moment, they were fighting Prophet Muhammad in order to reject the Quran, they accepted to convert to Islam verbally by saying that we confess that the God is one and you are sent by God. You are messenger of Allah. So by this they converted and integrated to the Muslim community. But their mind and their heart didn't change. So from that moment, they stopped fighting the Quran and fighting Prophet Muhammad. They accepted Islam verbally according to their own interpretation of the verses of the Quran. And it happened in the time, in the life period of Prophet Muhammad. They made the mosques, they made the imam, they made the preachers in order to brainwash people. So it was another version of Islam which was born in the city of Medina where Prophet Muhammad and his companion, they were living. So this category of Islam is explained in a lot of verses in the Quran under the title of Al-Munafiqun, the hypocrite, whose tongue and whose heart are going in two directions. So, in reality, the Islam of Al-Munafiqun is absolutely the antithesis of the Islam of Prophet Muhammad, which was on the continuity of the path of Hanif, the monotheism, according to the teachings of Prophet Abraham and other prophets, etc. So it is the resume that I try to explain in this book. Now I am ready to answer to the question that you have. Thank you so much. Besteht die Notwendigkeit im Publikum, dass die wichtigsten Thesen noch auf Deutsch vorgetragen werden? Hört sich wie Zustimmung an. Ich höre das mit Vergnügen. Wollen Sie das Mikrofon benutzen? I will just summarize in German 6 points. Please, Dr. Azmayesh, please take place. Ich erlaube mir, das, was Dr. Azmayesh etwas mit mehr Leben gefüllt hat, zu reduzieren auf ein Skelett, damit wir zeitlich gut vorankommen. Das bedeutet, ich werde 6 Punkte vortragen, das Ganze, was er gesagt hat, mit 6 Punkten vorbringen. Also die erste These, die Dr. Azmayesh in seinem Buch nachzulesen vertritt, ist, dass der Koran zu Lebzeiten Mohammeds geschrieben worden ist und begründet das mit neuesten Funden in Birmingham und Tübingen.
hier genauer nachzulesen. Zweite These ist entgegen vieler sonstigen Behauptungen, die in Hadithen und Revoyat, also Überlieferungen, zu finden sind, vertritt Dr. Azmayesh die These, dass Mohammed eine gebildete Person war, ein sehr durch und durch gebildeter Mensch war, der in seiner Umgebung ein Bildungssystem etablieren wollte und der in seiner Umgebung gleichzeitig auch eine Art Zivilisationsfortschritt erzielen wollte durch Sozialverträge, die er angeregt hat, auch schriftlich niederzulegen. Dafür braucht es natürlich Bildung und Schreiben und Lesen lernen. Und dieser soziale Kontrakt sollte auch auf dem Nukleus der Familie aufgebaut werden, was in jener Zeit, in jener Gegend ein nicht übliches System zu leben war. Auch hier etwas detaillierter nachzulesen. These Nummer 3: Der Koran besteht aus 114 Suren, also Kapiteln, und 6346 Versen. Das sind die Gedanken Mohammeds bzw. Worte Mohammeds, die hier festgehalten sind. Von diesen 6346 Versen beziehen sich 250 auf religiöse Anweisungen, also statistisch gesehen sehr wenige. Vielmehr geht der Koran, also die restlichen Verse, auf eine Weltanschauung ein, die über die Erschaffung des Universums, also unserer Welt, und auf kosmische Prinzipien oder kosmische Gesetze eingeht. Die, also der Rest der Verse, beschreiben die Stellung des Menschenwesens und hier wird nicht unterschieden zwischen Mann und Frau, sondern stets wird das Wort Al-Insan gebraucht und das wird mit Mensch übersetzt. Weder weiblich noch männlich, sondern Mensch. Das ist sehr betont, das hat er sehr betont. Und weiterhin wird in den restlichen Versen das Ziel oder der Grund der Schöpfung des Universums benannt. Weiterhin finden wir im Koran in Bezug auf die universellen Gesetze auch den Prozess der substanziellen Entwicklung, was so viel heißt wie die innere Entwicklung des Menschen zu seinem tiefsten oder höchsten oder lichtesten Wesen, wie auch immer Sie das formulieren mögen für sich. Vierte These oder vierter Schwerpunkt innerhalb seiner Schilderung ist die Absicht Mohammeds, die Paradigmen zu verändern und die Menschen darauf hinzuweisen, aus den kosmischen Gesetzen zu lernen. Fünfte Schwerpunkt, fünfte These von Dr. Azmayesh ist, dass der Begriff Islam Folgendes bezeichnet und folgendermaßen korrekt nach dem koranischen Schilderungen übersetzt werden kann mit einem Vorgang oder einem Prozess, das Herz zu heilen. Also ein Herzheilungsvorgang. Islam, ein Herzheilungsvorgang. Er spricht da von zwei wichtigen Begriffen. Der eine ist Sorgen, also bedeutet Krankheit. Das ist der ursprüngliche Zustand eines Menschen auf Erden, der sich inkarniert hat. Und Selm ist das Ziel, also die Gesundung, die Genesung vor allem des Herzens durch die substanzielle Entwicklung. Und hier wird Abraham ins Spiel gebracht, beziehungsweise die Tradition des Abrahams, der einen Selbstbetrachtungsvorgang hatte und festgestellt hat, oh wei, mein Herz ist entfremdet und ich bin in einem miserablen, elendigen Zustand. Was kann ich tun, um meine Ganzheit wiederherzustellen? Das heißt, er geht einen langen inneren Weg, Prozess und schließlich, wenn er seinem Gott begegnet, tut er das mit einem Herzen, das vollständig genesen ist, sogar immun ist. Sechster Schwerpunkt, letzter Schwerpunkt von dem, was Dr. Azmayesh geschildert hat. Die Menschen in seiner Umgebung verstehen nicht, wovon er redet. Das ist für sie völlig abwegig.
entspricht nicht ihren Lebensinteressen und Umständen, und sie akzeptieren auch nicht, was er von ihnen will oder was er ihnen vorträgt, und verlangen von ihm ein anderes Buch zu bringen. Diese Periode im Leben Mohammeds hat 20 Jahre gedauert, wo er ständigen Ablehnungen und Zurückweisungen und schließlich sogar kriegerischen Auseinandersetzungen ausgesetzt war. Bis er in dem Moment gesiegt hat, als er in Mekka siegreich einzieht, ohne Widerstand einzieht, friedlich einzieht, und die Menschen in Mekka sich zum sogenannten Islam bekennen, per Lippenbekenntnis, aber nicht etwas dafür tun, also den Entwicklungsweg nicht gehen, um ihr Herz sich verändern zu lassen. Das heißt, sie bestehen darauf, eine eigene Interpretation von Islam zu haben und nur äußerlich sozusagen zu dieser Gemeinschaft der Muslime dazu zu gehören. Sie bauen Moscheen, setzen Prediger ein und Imame ein, und die reden auf die Leute ein und versuchen, ihnen etwas einzureden. Also Dr. Azmayesh spricht von Gehirnwäsche. Im Koran selber gibt es dazu einen ausführlichen Vers, der sich auf die Heuchler bezieht, die Hypokriten, die Munafiqun, die mit der Zunge etwas aussagen, aber im Herzen etwas anderes fühlen und beabsichtigen. Und diese Version von Islam, diese zwei Versionen also, Mohammeds koranische Version, wo es um Universum und kosmische Prinzipien geht, substanzielle Evolution geht, und die Version der Heuchler, bezeichnet Dr. Azmayesh die Version der Heuchler als Antithese zu der monotheistischen, sich auf die Hanifen um Mohammed herum, den Monotheisten herum. Ja, wir haben also diese Antithesis zu der Thesis von Mohammed durch die Munafiqun, durch die Heuchler. Soweit diese 6 Schwerpunkte, alles weitere gerne später in der Diskussion. Schönen Dank. So, eine spirituelle Deutung des Korans, und bestimmt gibt es Diskussionsbedarf. Und ich darf meinen Kollegen Professor Bobzin bitten um seine kritische Auseinandersetzung mit der dargelegten Position. Und ich wäre dir dankbar, wenn du das Mikrofon benutzen würdest. Ja, ich danke für Herrn Azmayesh für seine Ausführungen, obwohl ich gleich sagen muss, dass ich mich mit Ihnen eigentlich gar nicht anschließen kann. Also wer wissen will, was ich sozusagen über den Koran denke und was ich über die Entstehung des Korans denke, der kann das auf 128 Seiten nachlesen in meinem Buch. Das kann ich hier natürlich jetzt auch nicht wiedergeben, aber ich fange mal mit einer These an. Die Wissenschaft ist, und zwar die Wissenschaft im Orient und im Okzident, ist sich eigentlich einig, dass der Koran in der Form, wie er jetzt vorliegt, eben gerade nicht zur Lebzeit Mohammeds entstanden ist. Mohammed hat zwar Offenbarungen gehabt, aber die Niederschrift des Korans ist erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt erfolgt. Also das kann man an vielen Stellen feststellen. Es ist ja auch nicht so, dass man sozusagen jetzt, also das Ganze hängt ja mit der Entwicklung der Schrift zusammen, also mit der arabischen Schrift, und die ja auch erst sozusagen im Zustand der Entstehung ist. Nicht? Also Sie kennen vielleicht, oder einige von Ihnen kennen das vielleicht, dass es ja eine Schrift ist, die also zunächst aus Konsonanten besteht, aber diese Konsonanten haben dann bestimmte Pünktchen über oder unter den Buchstaben, ja, die dann sozusagen differenziert werden. Und also Herr Azmayesh will eben diese Buchstaben, die sozusagen jetzt unterschiedlich gelesen werden können, eben als also ganz bestimmte
als eine ganz bestimmte Klasse von Buchstaben festzustellen. Aber ich meine, das funktioniert so im Großen und Ganzen eben leider nicht, also nach meiner Erfahrung. Ja. Natürlich war Mohammed eine gebildete Person. Ich meine, die Sache, dass Mohammed, oder es wird ja immer wieder behauptet, dass Mohammed nicht lesen und schreiben konnte. Ja? Das muss man aber jetzt ganz eindeutig darauf beziehen, dass Mohammed kein Schriftgelehrter in dem Sinne war, dass er sich sozusagen in den heiligen Schriften von Vorgängerreligionen auskannte. Das ist damit gemeint. Es ist sozusagen nicht der Analphabetismus Mohammeds gemeint. Ja, ich meine, das ist auch also aus vielen anderen Stellen. Insofern würde ich Herrn Azmayesh da zustimmen, aber also sozusagen dieser Gesichtspunkt, dass er sozusagen, dass das so zu beziehen ist, dass er sozusagen keine Kenntnis jetzt von den vorherigen Schriften hatte. Er war kein Schriftgelehrter, sondern er war eben einer, der sozusagen aus dem Volke kam. Das ist sozusagen das Entscheidende. Und dieser Punkt wird auch im Koran immer wieder hervorgehoben. Ja, damit will ich es vielleicht mal bewenden lassen, denn das kann noch ein anderer noch weiteres sagen. Ja, vielen Dank. Okay, vielen Dank. Dr. Azmayesh, would you like to reply directly, or would you wait for the second, for Professor Hajatpour? So, mein lieber Reza, Professor Hajatpour, Professor für systematische Theologie an dem Department für islamisch-religiöse Studien an der hiesigen Universität. Vielen herzlichen Dank. Und vielen herzlichen Dank. Thank you very much for your lecture. Die Thesen fand ich sehr interessant, auch sehr vage, einerseits. Da ich keine Koranexperte bin und Herr Bobzin hat schon bereits die wichtigsten Punkte schon bereits genannt, möchte ich nicht hinzufügen, so wie wir in unserem Studium gelernt haben, der Koran wurde erst später gesammelt, nicht in der Zeit von Mohammed. Das müssen die Historiker miteinander auseinandersetzen. Wie ist es, was der Herr Azmayesh sagt, stimmt oder stimmt nicht, beziehungsweise was bis jetzt wir bei den Orientalisten gelernt haben, dass der ein Punkt ist. Auch was die historische Person Mohammed betrifft, genauso. Ob das sicherlich war eine gebildete Mann, in Anführungszeichen, das so ein Buch wie Koran, was wir heute aus der Koranauslegung, vor allem von dem Shabastari, Mujtahid Shabastari, wissen, dass der Koran als ein Text ist, und zwar ein gottesinspiriertes Text von den Erfahrungen von dem Propheten Mohammed. Das heißt, es sind seine Gedanken, seine Erfahrungen, wie er das so empfangen hat und nicht unbedingt direkt das Gotteswort, wie wir traditionell so zu verstehen haben. Das ist ein zweiter Punkt, das müssen die auch historisch, sollte man sich damit auseinandersetzen. Ich bin kein Historiker, will ich keine Urteile geben. Aber was für mich sehr interessant war und was auch meine Aufgabe ist hier, über diese innere Entwicklung des menschlichen Wesens. Es geht um den spirituellen Zugang zum Koran. Und gerade müssen wir uns fragen, was ist das für ein Text? Ist ein Prosatext, ist ein poetischer Text, ist ein literarischer Text in dem Sinne, ist ein historischer Text, Erzählungen als Gebet zum Beispiel, können wir auch als spirituelle Text verstehen. Ist Geschichte, weil es auch Geschichte erzählt, was ist das für ein Text? Diese Charakteristika, diese Texte sollte erstmal definiert werden, was wir von diesem Text erwarten. Die zwei Versionen, was hier angesprochen wurde, zwei Versionen des Islam. Und zwar, wir haben ja später auch ein gewisser Soziologe, Islamexperte, Dr. Ali Shariati, der hatte auch von zwei Versionen von Schiismus gesprochen. Und eine Version war Alevismus, also bezieht sich auf Ali, der erste Imam, sein Islam, sein Schiismus. Und die zweite Version war
der Schia seit den Safawiden-Zeit. Deswegen sagt er auch safavitische Schia. Und die safavitische Schia für ihn ist sozusagen eine gemachte Schia von den Theologen. Und die ursprüngliche Islam, also die alawitische, ist genau das der Herz des Islam ist, die wahre Botschaft des Islams von Ali ibn Abi Talib. Gut, diese Versionen, ich habe ja in meinem Buch Iranische Geistlichkeit zwischen Utopie und Realismus auch dort geäußert, dass die politische Islam, und das ist auch ein Thema, erst in der Zeit von Medina entstanden ist und weniger in der mekkanischen Zeit. In der mekkanischen Zeit ging es fast um den Monotheismus, der Glaube an einen einzigen Gott. Und dann ging es auch um die Eschatologie, um wer ist der Richter am Jenseits, also Gott selbst alleine. Und ging es vor allem viele Themen ging es um diesen Zeit herum. Die meisten, die politische, die gesellschaftliche, die soziale Fragen wurden erst in der mekkanischen Zeit, in medinischer Zeit wurde jetzt hervorgebracht. Gut, das war auch so, weil sie eine Gemeinde wurde gebildet. Natürlich, eine Gemeinde braucht auch Ordnung, aber das muss nicht alles Gottes Wort sein. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht verwechseln, wenn der Mohammed als Staatsmann auftritt, ist nicht in dieser Position ein Prophet. Und das müssen wir Muslime auch lernen. Das sind verschiedene Positionen, die muss auseinandergehalten. Für mich interessiert diese innere Entwicklung des Menschen. Und das hatte der Herr Azmayesh sehr schön gesagt, dass Islam ist eine Herzheilung. Und das finde ich sehr schön. Und zwar Krankheit, also ich würde Krankheit nicht aus Marad oder Mariz bezeichnen Menschen, sondern Mängelwesen, unvollständig sein. Ja? Und das Gegenteil hat die Ganzheitlichkeit, die Vollendung des Menschen, sein eigenes Wesen. In meiner Habilitation genau geht es um die Perfektibilität und zu diesem Thema. Der Mensch ist selber ein Prozess, beteiligt sich an seinem eigenen Prozess und vollendet sich selbst. Das heißt, alles, was er tut, seine eigene Wille, seine eigene Macht, seine eigene Bedeutung. Da möchte ich Ihnen vor allem auch einen Text lesen und damit beende ich meinen Statement. Geht es um spirituellen Zugang zum Islam, zur Theologie und vor allem, ich betrachte die meisten Werke von Junaid, von allen Mystikern, sind eine sozusagen mystische Theologie, die damals zwar nicht so genannt worden ist, aber die waren ja eine mystische Theologie, das heißt ein spiritueller Zugang zu Glaubensinhalten. Das heißt, es ist nicht nur die Theologie, die spekulative Theologie, die man hier Kalam nennt, ist eine Theologie, sondern auch die Mystik ist eine Theologie. Na, es ist ein anderer Aspekt, ein Zugang zu Glaubensinhalten. Das ist eine Sinnerweiterung, sozusagen, der Glaubensinhalte. Eine Ergänzung. Und da beziehe ich mich auf diese einen sogenannte Sprüche von dem Propheten Mohammed, welche auch der Azizeddin Nasafi interpretiert, sagt, wisse, Gott möge dich ehren in beiden Welten, die Scharia ist das Wort der Propheten, der mystische Weg, also Tariqa, ist die Handlung der Propheten und die Wahrheit, also Haqiqa, ist die Schau der Propheten. Dann sagt er, der Scharia sind meine Worte, sagt der Prophet. Scharia ist meine Worte. Tariqa, also der Weg, der mystische Weg, sind meine Handlungen und Haqiqa sind meine Zustände, also Hal, Ahwal. Der Noviz, also der Schüler, muss das, was die Wissenschaft der Scharia erfordert, lernen, studieren und auch die spirituelle Lebensweise, also die Handlungen, was notwendig ist, zur Erfüllung bringen, damit sich ihm das Licht der Wahrheit, und das war auch dieses Licht der Wahrheit, zuwendet, also Haqiqa, zuwendet, entsprechend seinem Versuch und seinem Bemühen. Derwisch, sagt er, wer akzeptiert, was sein Prophet ihm gesagt hat, ist der Anhänger der Scharia. Wer danach handelt, was sein Prophet getan hat, ist Anhänger des mystischen Weges, also Ahle Tariqa. Wer das sieht
und das ist sehr interessant, ist, was sein Prophet gesehen hat, ist Anhänger der Wahrheit, Ahlul Haqiqa. Wer alle drei hat, hat drei. Wer zwei hat, hat zwei. Wer eins hat, hat eins. Also im Grunde die mystische Deutung des Islam ist eine Überwindung der Scharia auf eine höhere Stufe, wo diese Ganzheit vollendet wird, dass der Mensch ein voller Mensch wird. Dankeschön. Vielen Dank für eine weitere spirituelle Deutung der Deutung. I would like to ask a couple of questions. It's not going to be a statement, and I will say it in two languages, in English and in German as well. And let me start with German. Wenn Sie sagen, dass der Islam ein Herzensheilungsprozess ist, von dem Zustand des Sukhm zum Zustand des Silm Islam, des Intaktseins, das ist eine schöne Deutung. Dieser Deutung kann ich natürlich nur zustimmen und mir wünschen, dass jeder Muslim es so sieht. Die Frage stellt sich aber hier, wie sieht es dann aus mit anderen Prozessen? Also gibt es Platz in dieser Deutung für andere Religionen? So, if Islam is a process leading from the state of Sukhm to the state of Silm, what about other religions? Do they have place in this process, or it is an exclusive process which does not allow any place for any other process, or there are parallel processes, similar processes in other religious traditions? So here the question of religious pluralism. No, it's not my final question. Dann habe ich in den schönen Ausführungen von Herrn Azmayesh das Wort Offenbarung vermisst. I missed the word revelation in your lecture. Revelation. Is the Quran a product of revelation or isn't it? It would be interesting to hear your opinion on that. You know, you are in a scholarly milieu, so it can only be difficult questions. Then eine spirituelle Deutung des Korans lässt aus alle problematischen Verse, wie zum Beispiel die Verse, die zum Kampf aufrufen. Problematische Verse, die gibt's. Es wurde angedeutet, das sind ein paar hundert Verse, die rechtlicher Natur sind. Ja, was macht man aber mit ihnen heute? Was macht man mit diesen Versen heutzutage? Betrachtet man sie als kein Teil, als nicht Teil des Korans? Kann man nicht. Wie geht man damit um? So, in your spiritual reading of the Quran, you left unmentioned controversial, problematic verses like those calling to jihad, or this very famous controversial verse, especially in the West, about beating women, and so on. So what do you do with such verses? Do you ignore them, or do you consider them as just historical verses which are no more valid today? So how do you do, what do you do with these verses? And my final question, you reminded me of Hegel. He spoke of These and Antithese.
but he offered a synthese. So where is the synthese? Ich brauche das nicht auf Deutsch zu sagen, das haben Sie verstanden. So. Thank you very much. Thank you very much for all of these beautiful and reflected questions. So first of all, I would like to say that the Arabic writing, the Arabic calligraphy existed before the existence of the Quran, at least for 100 years. And we have now the historical evidence for this. So we know the evolution of the Arabic calligraphy in two sides. So one is from the Nabataean origin, which are changed to Al-Yahudiyyah. It was a kind of Arabic alphabet which was used in Al-Madinah, in the city of Al-Yathrib, by the Jewish scholars who were translating some books and scriptures in a dialect of Arabic language which was named Yahudiyyah. And it was written in a calligraphy which changed later on to Al-Kufi alphabet, which is very known nowadays. But in parallel and before this, we have another category of Arabic alphabet which remained unknown till the researchers permitted to discover the existence of this category of alphabet, which was named Al-Musnad. And it was the evolution of the fourth category of Syriac alphabet. We changed to Al-Musnad, and from Al-Musnad to Al-Jazm, and from Al-Jazm to Al-Hijazi. So the book that we found recently, the example of the Quran of Birmingham and Tübingen and Saint Petersburg and Bibliothèque Nationale de Paris, etc., are written, which are the oldest example of the Quran, at least 100 years before the Kufi calligraphy of the Quran. The Quran, the example of the Quran, which is named the Quran of Ottoman. So it is a fact, it is a historical fact. If you are not happy with this, so you must criticize this fact and to show that Al-Musnad was invented after the Quran, or Al-Jazm was invented after the Quran, or Al-Hijaz. It is not possible. It is the fact that we have. It is dated. So it was in the University of Birmingham officially, according to the last technology of age dating, it is fixed the date of the parchment on which this book, these sentences were written. And the ink, they analyzed the ink, when this ink was used to write down on that parchment. So it is fixed, now it is fixed, it is a fact. So if we bring under doubt the fact that the Quran was written lately after the death of Prophet Muhammad, or 100 years later, or 200 years later, we must criticize this fact. So when, for example, Luxembourg or other researchers, they wrote their book, they introduced their thesis, they didn't know the existence of the example of the Quran of Birmingham. Now the time changed. It is a new fact. It's very important. The historical discovery.
So I went to the reserve of the book in Birmingham, and I talked with the responsible of that reserve, and we took some pictures from the book and all of the process that they did. So now they have the certainty about it, the scientific certainty. So it is not the difference of opinion about the matter. It is a historical fact. So it is one thing. The second thing is that there are a lot of verses in the Quran, verses in the Quran in which different words from different languages are used. So as Muslim, you say that اهدنا الصراط المستقيم. So siratis means path, means way. But in which language? In Greek language. So what does it do? What is doing in the Quran, in the prayer, daily prayer of each Muslim? How Prophet Muhammad, he knew this word. How an illiterate person can know this wide treasure of the vocabularies and expression. So, فَخْلِ نَعْلَيْكَ, نَعْلَيْكَ, in place of shoes. So it is a Farsi word, or وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. Wazir is Farsi word, etc. So I don't want to waste your time by all of this, but these are the facts that we are talking about. So the relationship between the Quran and a Syriac book pre-existing the Quran in the Aramaic culture, between the Gnostic people who were living in the south of Syria, in Bosra, and in Jordani, in the border with Arabia, in the north of Arabia. So they were the Gnostic people. Between them, it existed a lot of Manichaean person, Mazdakian person, and people who were named Siddiqin. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. So these are the words which are used in the Quran. So what was the particularity of the Siddiqin? So Siddiqin was a community, a monotheist community who was living in the border of the Dead Sea in Al-Qumran. And they had the scriptures, the treasure of all of the parchment and scriptures that recently they found. So these are the facts which were unknown 50 years ago. We must base our research on the new discoveries about the Quran. We cannot repeat what was said for 15 centuries. So it is very important. So what is the place of wahy or revelation? It's very important. So the Quran is wahy, is based on wahy. So as I explained, it is written in the Quran that when a person, man or woman, is born, no, not the concept of the fetus in the womb of the mother of a human being gives to that person, that being, the place of human being who is the vicar of God, who is the representative of God on the earth, genderlessly. And he has the crown of karamat of Allah upon his head. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. There is no difference between the children of Adam regarding the gender of that person. So the Quran, when the Quran would like to talk about human being, it doesn't talk about man or homme, like in English language or in French language. It is talking genderlessly. It is using the word of al-insan. It is using the word of al-bashar. It is using the word of
An-Nas. It is using the composition of Bani Adam. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. So in the Quran, the woman rights. So I will explain you some very important thing, that in the Quran you have a surat entirely which is named Suratul Insan, the surat of human being. And you have another surat which is named Suratul Nisa, the surat of woman. And you don't have any surat about ar-rajul, about man, about male. It means the right of the women equal the right of humanity. And there are a lot of things to say. So about في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. The heart which is saqim, it means it is carrier of a lot of disease. So marad is disease. Sugm is a heart which is, because of a lot of disease, the stuck of imbalance. And the heart with selm, it is a stable heart which is full of sakinah, quietness. So the word of Islam means bringing the healing, the health into the heart. And the way, the path of unity is named Islam. It is not the religion of Muhammad. It is not a religion fabricated by Muhammad. It is a wrong idea. Islam is a path. It is written in the Quran, Millat Abikum Ibrahim. It is the school of your father Abraham. وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. And he gave you the name of Muslim. It is not up to Muhammad to give any name to anybody. So it means the way, the path of unity and monotheism is named Islam. وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَىٰ دَارُ السَّلَامِ. So the paradise, the heaven, is named in the Quran the palace of peace. And God invites you to that palace. So Salam is one of the names of God into the Quran. Salam, peace, health. So what is said under the name of Islam from the Umayyad dynasty on into the history has nothing to do with the Quran. There are a lot of things which are said by the fuqaha in the frame of the theology, by the clergy, which are totally absent in the teaching of Prophet Muhammad, such as stoning. It is a part of penal law in the Islamic tradition, which pre-existed in the peninsula of Arabia, but it is a tradition of the tyrant according to the Quran. It doesn't have any place in the prophetic tradition according to the Quran, but it is used in the Muslim communities, or the imposed veil. So it is very interesting that you don't find hijab, the word of hijab, is used into the Quran as the veil between visible and invisible world, but never used as the imposed veil. There are 310 verses about the cosmos in the Quran. People, they don't talk about. And any verse about veil exists in the Quran, and people, they stress upon it. It's very strange. And the circumcision of the girls. It is a tradition which is used in the Quran, in the Islamic tradition in many countries, but it doesn't have any place. Never it is mentioned in the Quran. So there are a lot of things which are usually employed by the clergy as the Islamic law,
in concordance with the fabricated superstition under the name of rewayat, which has nothing to do with the verses of the Quran or saying of Prophet Muhammad. So the tyrant, they need all of this superstition to replace the teaching of monotheism and Din Hanif, by all of this superstition. So what was said about the tradition of Junaid and etc., and the language of the Quran, which was considered as the poetry, it is not a new thing that we know that the Quran is full of rhythm, of vibration, and when it is exactly translated, it brings life and energy into the heart. So there are a lot, but I prefer to answer to your question if you have any question, please. This means that you are not going to answer the other questions raised by us here. Yes, of course. Well, so I explained the question about Wahy. I explained Wahy. Yes, I understood that. And I explained about so the professor, he talked about the fact that Quran was written after, so I explained. There is still one question which I did not. Which was that one? What would you do with verses which are problematic, which are... Yes, thank you very much. Thank you very much. So many thanks to the professor who reminded me. So listen, please. The word of Daraba is used in the Quran 53 times, and never the meaning of this word is to beat, never. So it is written into the Quran in the Surah of Al-Kahf about the companion of the cavern. When they sat together, they were 7 persons that they sat down in a circle together with their dog, and it is written into the Quran that وَضَرَبْنَا بِآذَانِهِمْ, that we closed their ears in order not to be bothered by any voice, by any noise, to sleep for 310 years. It is the case of the 7 sleepers in the Quran. So here it is used the word of Zaraba. So literally, if you would like to translate, it means that we beated on their ears. We gave a beat to the ear of everybody between them. And it doesn't work like this. It means that we close their ears in order not to hear anything from the outer world, to sleep deeply and quietly. So Zaraba is used in the Quran as an auxiliary word. It means that it is written وَضَرَبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ. We give example. So the most important part in the Surah of An-Nisa, which is absolutely wrong translated as far as I read the translation in French language and in English language. I didn't study the German language in order to read the book translated in German language. I don't know. But Zaraba is employed as it is meaning today, which was not used with the same meaning in the time of Prophet Muhammad. So what does it mean exactly? It means that when there is a difference between husband and wife, so they are in conflict with each other. Because before, as I explained, it was the tribal tradition, and Muhammad created the familial concept. Before, it didn't exist. And when
people, so the women, they got the same and equal rights with men inside of the house. So the conflict started somehow. They wouldn't like the women to be obedient to men as they were before Islam, before Prophet Muhammad. So in certain families, the fight and the conflict started. So they went to Prophet Muhammad and they asked him, so in the Quran, there are 12 questions which were posed by people, and it is written, Yas'alunaka. They posed the question, this is the answer. So one of the question, Yastaftuka, they ask fatwa, the decree from Muhammad. What is your answer to this problematic? When a man and a woman inside a house, they cannot be together with each other, how to do? So when Muhammad is talking and the Quran is talking about, it is about the familial court. It is about the place of judge, arbitrator between man and woman, husband and wife. It doesn't talk to man. It is a wrong understanding about the Quran teaching in this verse. It is very important. And it is one thing. And the second thing, it doesn't exist any controversial verse in the Quran if you read and study the verses of the Quran according to a chronological order of revelation. Because the verses of the Quran are divided between muhkamat, mutashabahat, Makki, Madani, Nasikh, Mansukh. There are the verses which are said by the Quran, and later on, when this gradual system of education was discovered that it is necessary to change that order, Muhammad abrogated that order and gave another order. So the most important principle inside of the Quran is the principle of abrogation, of annihilation, of one order by another one. So when you know how to read, how to chapterize the verses of the Quran according to a chronological order, you see that it is a method of gradual education. It is not controversial at all, and it is important. Thank you. Ist eine Zusammenfassung auf Deutsch nötig? Dann bitte sehr. Ich denke, in diesem Fall werde ich nicht eine Zusammenfassung geben, sondern ich möchte mich einfach nur auf dieses letzte Beispiel beziehen, anhand dessen Dr. Azmayesh ein Prinzip aus dem Koran erklärt. Und alles Weitere lässt sich, wie gesagt, in diesem Buch auch gut nachlesen. Dieses Prinzip heißt Abrogation oder Aufhebung und hat damit zu tun, dass Dr. Azmayesh sagt, die Verse, wie wir sie jetzt im Koran finden, sind redigiert. Das heißt, sie sind aus der ursprünglichen chronologischen Folge in eine andere Ordnung gebracht worden, nach anderen Gesichtspunkten geordnet worden. Wenn wir sie aber zurückbringen in die ursprüngliche, in die authentische Ordnung, dann können wir sehen, wie sich manche Dinge, die im Moment kontrovers erscheinen, plötzlich auflösen, weil das Prinzip der Aufhebung klar wird. Das bedeutet, eine Anweisung, eine religiöse Anweisung, die in früher Zeit gegeben wurde, wird in späterer Zeit aufgehoben und durch eine andere ersetzt. Warum? Weil diese Offenbarungen oder diese Worte Mohammeds, diese Verse, auch Lehrinhalt war, die evolutionär aufgebaut waren. Das heißt, ein Mensch, der, sagen wir mal, auf einer Art primitiven Level ist, wird mit einer Sache konfrontiert. Wenn er das verstanden hat, dann kommt das nächste Level
an Verständnis und eine neue Anweisung steht an. So kann man sich das ungefähr vorstellen, dieses Prinzip der Abrogation. Das heißt, was er sagen will, die ganzen Kontroversen lassen sich leicht auflösen, wenn man erstmal die richtige Ordnung hergestellt hat. Also das würde ich gerne anbieten, aber vielleicht haben Sie noch etwas halb verstanden und möchten das nachfragen, was es gewesen sein könnte. In Ordnung. Vielen herzlichen Dank. Dann ist die Frage natürlich normal, die stelle ich aber jetzt nicht, sondern gebe ich Ihnen die Gelegenheit, Fragen zu stellen, aber die Frage bleibt, die prinzipielle Frage ist eigentlich eine hermeneutische Frage, wer kennt also die ursprüngliche Ordnung? Aber wir lassen es jetzt dahingestellt und Sie haben die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen, beziehungsweise Ihre Kommentare, und sie können in Englisch oder in Deutsch formuliert werden. Bitte sehr. Bitte. You said Muhammad wrote the Quran. The Quran was written during the lifetime of Muhammad. Was Muhammad able to correct the Quran or to supervise the writing or not? Or is it important that the Quran was written during lifetime or later on, or is it only interest for scientific reasons? Can we collect some questions and then you give the answer? Because your answers are too long for the evening. Andere Fragen? Ja, Maha. Just to add to this point, because you talked at the end about the chronological Order of the Quran, and this would contradict what you have said, that the Quran is written in the time of Muhammad. So when it is written in the time of Muhammad, then it means actually that chronological order was already also made in the time of Muhammad. So it's a little bit of contradiction here, just adding to that question. You see, one more professor, one more critique. So, ja bitte. It's a longer question. Sorry. Thank you for your thoughts, and I'm a bit confused about the word, the meaning of being a Muslim. Because for me, originally, a Muslim is, as we all know, someone who goes to a mosque to pray. But you say Islam means path to God or to Allah. And the first time I read the Quran, I was astonished about the verses, because if you can look in the stars, you see God. If you see the bee, you will recognize God. So my question is it possible there are two different meanings or two different definitions of being Muslim inside of the Quran? Because I think it's in a wide sense, the definition of being a Muslim is to recognize, to see God everywhere He revelates Himself, or is it in a concentrate form just to follow Muhammad? So is a Muslim who is devoted to God, or is a Muslim just to follow God? So I'm a bit confused about the word being Muslim. Also in German translation, everybody speaks about Muslims, but Muslim is an Arabic word for being devoted to God. So why we can translate the word Muslim into German in its original way? So I'm interested about your opinion about my thought. So, excuse me, I prefer to answer because this question, yes, it needs the explanation. Yes, please use the microphone, please. Yes. Regarding your question about the writing of the book in the time of Prophet Muhammad, so we must base on hypotheses, on the fact, historical fact. So the historical fact which have now is the Quran, the example of the Quran of Yemen. So we have this book. So it was written once, and after it was deleted,
and upon that text, it was written another time. And now with the new technology, we are able to read both of them, which don't correspond with each other. You understand? So it means that in the time... No, the order is the same, but the words, not the order. No, but the question is, if I may intervene for and this explain. gentleman, Yes. The question was, if the whole scripture, the whole Quran, was written during the lifetime of a prophet, yes. So why they did not write the scripture according to the chronological order? Yes. So it was right, but I am explaining it is your question as well. It means that, for example, take this example that you know the book of Hafiz or the Bible, for example. You know by heart the Bible, the whole Bible by heart. But you are mentioning and reciting from time to time different part of the Bible. And after, when you would like to collect the Bible as an entire book, you return back to the original aspect of the Bible, which pre-existed before your preaches. So it is just like this, because the chronological order of the Quran is not respected in the example that we have now. It is absolutely sure and certain that the chronological order is not respected. For example, the first 5 verses of the Quran, which are revealed, supposed to be revealed to Prophet Muhammad, are between, it is the 90 verses, 90 surah of the Quran. It should be in the beginning of the Quran. It is placed in the end of the Quran. But why? The reason is that Muhammad, when he was talking to the people, the contemporary people, all the time he was referring to another book which pre-existed the Quran. The particularity of the Quran is not that it is the first book which is revealed, but the first book which is ever revealed in Arabic language. In Arabic language. Before the Quran, any other book in Arabic language existed. The Quran is the first book for the Arabian speaking people. So this is the only particularity of the Quran. The teachings of the Quran, which is the source of this book, pre-existed the Quran. And Muhammad say, if you don't believe to the exactitude of what I am telling you, go and ask the knowledgeable people from the Jewish community. They can certify the exactitude of what I am saying you. It means that it pre-existed. And about Muslim that you say, so قالت الأعراب آمنا. It is written in the Quran that when the wanderer of the desert, they converted to Islam, they told, we are people of the faith. So we accepted to be people of the faith. آمنا. قولوا أسلمنا. Tell that you are accepted the Islam. You are not still in the stage of mu'min. You are just Muslim. وَلَا تُدْخِلُوا الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. The light of faith is not penetrated into your heart. So it means it is a process. And it is written in the Quran, Ya ayyuhal ladina amanu, O people of the faith, aminu, fortify, improve your iman. So it means that a person who is Muslim, he starts to say, to confess the unity of God and the prophethood of Prophet Muhammad. He is converted, he is integrated in the community. But after, he has the obligation to do.
And by doing the obligation, so as salat, for example, etc., etc., it is written as salatu amududdin. So the pillar of the path is praying. وَلَذِكْرِ akbar. But repeating the reminder of God is more important than salat. So, etc. So it is a continual practice which brings the heart in the light into your heart. And this light brings the quietness and self into the heart. So when you are in process to get heart, you are Muslim. And when you reach to leave the darkness of ignorance and to enter in the kingdom of light, you are Salim. This is the process. All right. Weitere Fragen? Ja, bitte. Thank you for advocating a very soft version of Islam. And I have a question concerning your interpretation of the principle of abrogation. Abrogation does not support the soft version of Islam, but the violent version, because you can argue that the Medinencian verses abrogate many of the softer verses that were uttered in Mecca. So how do you deal with this problem? Yes, thank you. Wonderful question. So it is what was said in Mecca are more the explanation about the cosmical world vision. The place of Ahkamul Quran are more in Medina. When the Quran is talking, it is talking about the world vision. When Prophet Muhammad gives example of the seeking of Abraham to reach to the quietness, to yaqeen, certainty, etc. So it is about this inner seeking, to open the inner eye of the heart and to reach to the certainty. So it is very important, as I explained. When he was living in Medina, people who integrated the Muslim community, they went to him and they told, we are drinking. How to do when we are drunk? So Prophet Muhammad told them not to go to pray when you are drunk, till you understand what you say. So he didn't say, stop drinking. He told, don't pray. Praying is very important, but at least you must know what you are saying. So he told them not to pray when you are drunk. But can you consider this as an authorization to drink? No, because it is abrogated by a second verse. They ask you about drinking. Explain that in drinking there are the benefit and there are the bad things. So avoid if you are people of the faith. So this is the abrogation of the first one. And there is another stage that it is written very, very firmly, drinking and playing the game is forbidden absolutely. If you are people of the faith, avoid them. So this is the last verse about the place of drinking in Islam. Or for example, in the pre-Islamic time, it was a tent, it was a man, and men went, they took the hand of the women and they brought under their tent as far as they would like. Women, they didn't have any social place. So Prophet Muhammad started to put a limit. He told not more than 4 ones when you get married with them. And after he abrogated, he told just 1 if you are people of the faith. So he abrogated. This is the meaning of abrogation in muhkamat, in ahkam. But he didn't change anything regarding the world vision that he explained when he was in Mecca.
when he was in Mecca, he told exactly the same principle that he did, and the last sentence in the Quran about the place of human being is said about tolerance, about altruism in the Surah of Al-Insan, which is revealed in Medina, and it explained the place of knighthood and chivalry, Futuwat, which is very important. Okay, vielen Dank. Eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Hier wird nochmal das Prinzip der Abrogation präzisiert. Wir haben in Mekka vor allem die Verse, die sich auf Kosmologie beziehen, also auf Embryologie, Kosmologie, Schöpfung der Welt und so weiter. Diese Verse werden nicht abrogiert, werden nicht aufgehoben. Die Aufhebungen beziehen sich vor allem auf die sozialen Verhaltensregeln. Anhand von 2 Beispielen hat Dr. Azmayesh das jetzt erklärt. Das sind Verse, die in Medina gegeben wurden bzw. niedergehalten wurden und die sich auf soziale Prozesse beziehen. Das erste bezieht sich, also der eine Vers bezieht sich auf das Trinken. Dr. Azmayesh hatte vorhin auch erwähnt, es gibt im Koran 12 Stellen, wo er gefragt wird. Das heißt, da gibt es Menschen in seiner Umgebung, die stellen ihm Fragen und das finden wir im Koran wieder. Eine dieser Fragen bezieht sich auf das Trinken, also Alkohol trinken. Und in der richtigen Reihenfolge wäre jetzt die erste Antwort, wenn du betrunken bist, bete einfach nicht. Warum? Weil du beim Beten dir bewusst sein solltest, was du da sagst. Ja, das hat also eine Wirkungsfrage. Wenn du besoffen bist, dann bist du einfach außer deinem Sinn. Spätere Entwicklung. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, ja. Die asketische. Spätere Entwicklung ist eine andere Antwort auf dieselbe Frage, was ist mit dem Trinken oder sagen wir es platt mit dem Saufen. Und die Antwort darauf lautet, das Trinken von Alkohol hat sowohl wohltuende Wirkung als auch eine Wirkung, die der Entwicklung hinderlich ist. Also ist eine Erklärung, was passiert eigentlich, wenn ich Alkohol zu mir nehme, und mit der Schlussfolgerung vermeide es, wenn du in deiner Entwicklung interessiert bist. Und die dritte Antwort ist etwas schärfer. Das heißt also, Trinken und Würfeln sind zu vermeiden. Ganz kurz auf den Punkt gebracht. Also das ist für Menschen, die in ihrer Entwicklung ein bisschen weiter sind, denen sagt man einfach nur kurz, stopp. Fertig, keine Erklärung mehr. Ja? Das wäre sozusagen das eine Beispiel. Das zweite Beispiel bezieht sich auf die Frauen. Die vorkoranische Zeit war so, dass Männer in ein Zelt gehen konnten und sich eine Frau greifen konnten, egal wie viele. Die Frauen hatten keinerlei soziale Stellung. Und Mohammed hat die Stellung der Frau deutlich geändert, das Konzept der Familie eingeführt. So, und jetzt sagt er im ersten Atemzug, weil er ja nicht von 0 auf 1000 springen will, er sagt im ersten Atemzug, nimm dir nur 4 Frauen, die du dann bitte auch heiratest. Also das heißt, geh eine verbindliche Beziehung mit ihnen ein, dass du dich auch um sie kümmerst und sie sind nicht irgendwie dir untertan. Während im zweiten Schritt er sagt, nimm eine Frau. Ja, also das ist ein Beispiel für die Abrogation im weiteren Verlauf der sozialen Entwicklung. So, und schließlich gibt es noch, geht Dr. Azmayesh auf den Begriff der Ritterschaft ein, also Fotowa. Also was ist das Ziel eines Menschen auf Erden? Es ist eine innere spirituelle Ritterschaft, in dem er sich entwickelt. Wohin entwickelt er sich? Zu Altruismus und Toleranz. Also das ist ein von innen getriebener Wert, den man sich nicht aufsetzt qua Appell. Der Unterschied. Vielen Dank. Die letzte Frage bzw. Bemerkung ist von Professor Badawiya. Vielen herzlichen Dank. Ich habe eine Frage. Erlauben Sie das mal auf Deutsch zu stellen, weil es zu kompliziert kann in meinem Kopf. Versuch das mal klar zu stellen. Langsam und laut, bitte. Langsam und laut. Wenn du stehen würdest. Ja, mir geht es um das Verhältnis von Prophet und Offenbarung. Also
komme aus der klassischen Schule sozusagen, das Wort Gottes und das unabhängig ist durch die Offenbarung, durch den Boten Jibril, also Jibrail, auch anhand von jeden Mengen Indizien im Laufe der Offenbarungsgeschichte, dass jeder gesehen hat, dass der Prophet quasi etwas empfangen hat, also dieses Phänomen Offenbarung, wie Malik Nabi das auch sehr ausführlich dargestellt hat. Und parallel dazu hast du jetzt die Praxis. Also der Koran muss ja gelebt werden. Und das ist genau das Beispiel, was der Prophet oder sozusagen Sinn und Zweck der Prophetie ist, dass jemand 23 Jahre lang versucht hat, diese Inhalte, diese Ideen, diese Änderungen und alles Mögliche zu leben. Ja? Also, und jetzt so meine Frage, wenn wir das in einer Person zusammenlegen, sozusagen Wort und Leben, reduzieren wir nicht sozusagen die Qualität des Korans und verschärfen wir nicht dadurch das Problem. Das ist genau, was im salafistischen Denken passiert, dass man das Koranwort reduziert in der Praxis des Propheten und damit jede andere Deutungsmöglichkeit ausschließt. Und so wie ich die klassische Prophetie-Theorie dann verstanden habe, muss diese Trennung immer bestehen, damit der Koran sozusagen das Leben des Propheten überlebt und weiter die Wirkung in die Zukunft nicht verliert. Also sozusagen diese Idee der Prophetie oder dass der Prophet nicht identisch, also sein Wort ist nicht mit dem Koran identisch ist, sondern dafür haben wir die Sunna, spricht eher dafür, dass wir den Koran mehr in universeller Hinsicht deuten können und entsprechend jeder aus dem Koran, je nach Kontext und je nach Zeitalter und so weiter und so fort, etwas anderes dem Koran abgewinnen kann, als nur diese eine Version, die damals Mohammed praktizierte. Würde ich gerne mal Ihre Einschätzung dazu. Ich fürchte, Sie müssen helfen. Ich habe nicht wirklich verstanden, was er meint. It's about the separation between the Quran and the Prophet. And, excuse me? It's about the separation between the Prophet and the Quran. And classically, we've learned that there is this separation, and because of the separation, the Quran has a universal value, and it outlives the Prophet. And for the Prophet, there is the Sunnah, the Hadith, and it's treated differently. So what would you say about this separation between the Prophet and the Quran, and between the particularity of the Prophet and the universality of the Quran? Habe ich das richtig interpretiert? And I would greatly appreciate it if you could be short. So this question needs a lot of debate, and they are very, very, very important questions and very deep questions. So, of course, for us, what is important are the chronological teachings of the Quran. The chronological teachings of the Quran, the main aim and mission of Prophet Muhammad was to give the example of a virtuous society, a civilization. When we are reading, when we are studying the thesis of Al-Farabi or Averroes or other thinkers, etc., it is about a flourishing civilization. The example of this civilization in which human rights are respected absolutely according to the Quran is the example of the society which was built first by Prophet David and Solomon and the followers of David and Solomon and etc. And when Prophet Muhammad went to Yathrib and he changed the name of Yathrib to Al-Madinah, etc., it was in order to modelize this system of
new society, new civilization. This is very important. It is the teaching of the Quran, especially in the Surah of An-Naml, Ant. So what is important for us is the teachings of the Quran. So Prophet Muhammad was a bashar according to the Quran. قُلْ إِنِّي أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. So I am a man, I am a person as any other one. And I receive the revelation. I am like a loudspeaker, and that's all. So what is important is the depth of the message of the Quran. Thank you very much. Das haben Sie schon getan. Wir bedanken uns bei Herrn Azmayesh, bei Herrn Gabel für die Übersetzung. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen für die Teilnahme an dieser Podiumsdiskussion. Und ich darf Sie heute Abend zu einer anderen Veranstaltung einladen, in der wir uns nicht mit einer mystischen, spirituellen Deutung des Korans beschäftigen werden, sondern wir werden uns auf dem Boden der Tatsachen stellen und das Thema Islam im Wahlkampf diskutieren. Das ist eine Veranstaltung des Center for Euro-Oriental Studies am 23. Juni, also heute in 10 Tagen oder in 8 Tagen. Und die Veranstaltung findet am Freitag, dem 23., wie gesagt, um 18 Uhr in der Bismarckstraße 1a, kleiner Hörsaal. Ich hoffe, Sie kommen zahlreich, sodass wir in einen größeren Hörsaal umziehen müssen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Es besteht weiterhin Gelegenheit, mit dem Gast und seinem Begleiter zu reden. Und das können Sie sagen. Ich werbe nicht. Und da alles Gute und bis zum nächsten Mal.